আজকে আমাদের থাকার প্রপার্টি। এটা ইন্টারনেটে ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখলাম, এটা আমাদের আসলে বুকিং ছিল না। তো এই হচ্ছে, এটা হচ্ছে টোটাল হোমস্টেটা। পেছনে একটা পার্ক মতো আছে ছোট, এর পেছনে যে ঘোরাও যায়। এখনো দেখে ওটা হয়নি কিছুই, লোকাল একটু টুকটাক ঘুরলাম। এই যে এইটা ভালোই সাজানো গোছানো, উপরে এখনো কিছু তোলা হয়নি। সাজানো সুন্দর, সাজানো গোছানো। এই উপরের ঘরটা আমাদের আজকের জন্য, কিছু গাছ টাছ দিয়ে সাজানো। এটা হচ্ছে বাইরেটা, এবার পরে আমি দেখাবো পুরোটা। এটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এরকম যেতে হয়। এই হচ্ছে জায়গা পুরো, এখানে বসে আড্ডা মারা যায়। এখানে হচ্ছে এরকম ব্যালকনি আছে। লাঞ্চ করা হয়নি আজকে আমাদের, তারপরে এসব করে লাঞ্চ করবো একটু পরে। এটা ঢুকতে তখনই দেবে, এটা বুকিং থাকলে গভর্নমেন্টের সাইট থেকে বুক করা যায়। এই যে পুরো এটা পুরো রয়েছে, এই যে দিয়েছে, এই হচ্ছে মর্গান হাউস। এদিক ওদিক অনেক ঘোরা হয়েছে, ঘুরে ঘুরে যে হোটেল বুক করা হয়েছে। তারপর ওখান থেকে আমরা গেছি হোটেলে, ফ্রেশ হয়ে আবার কিছু পয়েন্ট গেছি দেখতে। মর্গান হাউস, একটা গল্ফ কোর্স ছিল, একটা মনাস্ট্রি দেখে এখন আমরা প্রায় 4:45টার সময় এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। একদম আগের মতো এসেছিলাম, সেভাবে এক্সপ্লোর করা হয়নি, জাস্ট একটু এদিক ওদিক ঘুরে ঘোরাও হয়নি। এখন দেখা যাক তারপরে searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.